ですよね。Presidente, una perdita. Где это? Сделайте нам 6. Yeah, we just walked. Are you here because you're now? Доброе утро.
Прошу всех занять свои места. Объявляю заседание второй сессии парламентской конференции по вопросу экономического измерению открытым. Для меня большая честь сегодня здесь в качестве председателя второго комитета модераторствовать. Я хотела прежде всего поблагодарить парламент Швейцарии за организацию этой осенней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. Мы собрались здесь сегодня, чтобы обсудить роль парламента в решении новых вызовов безопасности. При этом важно, чтобы не забывали проблемы экономического и экологического измерения. Стоящие перед нами задачи в этом измерении огромны, особенно если учесть возникшие проблемы, такие как изменение климата и их влияние на аспекты безопасности. Бакинская декларация 2014 года призвала государства-участники ОБСЕ к дальнейшей работе над новым универсальным соглашением по климату в целях представления его на рассмотрение намеченной к проведению в Перу следующей конференции ООН по изменению климата до выработки окончательного соглашения в Париже в 2015 году. Бакинская декларация также призвала предоставить операциям ОБСЕ на местах все необходимые им финансирования для проведения их жизненно важных работ в области экономического и экологического измерения, особенно в горных странах, которые являются наиболее уязвимыми к изменению климата. Швейцарское представительство ОБСЕ проводило в мае этого года в Монтре конференцию по экономическим и экологическим вопросам, на которой отмечалось, что последствия изменения климата еще более остро ощущаются некоторыми странами, в частности, низменных островных государствах, а также в горных странах, как моя страна. Горные регионы, как вы знаете, составляют 24% земной поверхности, где проживают 1,2 миллиарда человек, жизнь которых косвенно зависит от горных ресурсов для обеспечения водоснабжения, сельского хозяйства, гидроэнергетики и биоразнообразия. На этой конференции отметили, что до недавнего времени многие международные организации и также правительства многих стран большое внимание уделяли на то, чтобы ликвидировать последствия природных и техногенных катастроф. Поэтому на этой конференции было уделено и призвали к тому, чтобы государства-участники принимали превентивные меры в отношении надвигающихся природных и техногенных катастроф. И также отметили о том, что нужно совершенствовать нормативно-правовые основы к адаптации к изменению климата, совершенствовать информационные инструменты, обеспечивающие мониторинг процессов изменения климата и оценки климатических рисков. Мы должны приветствовать также результаты недавней конференции Организации Объединенных Наций, которые прошли в Нью-Йорке по изменению климата, в которой приняли участие 120 мировых лидеров. Не в последнюю очередь, потому что многие из этих лидеров взяли на себя обязательство содействовать всеобщему глобальному соглашению по климату в Париже в конце 2015 года. В то же время, однако, мы должны обеспечить, чтобы такие обязательства, которые сделаны сегодня, завтра и в следующем году, продолжались не просто так на словах, а конкретным планом действий, чтобы избегать повторения неудачных переговоров, как в Копенгагене, как 5 лет тому назад. И сегодня мы хотели бы услышать, как новые вызовы безопасности будут воздействовать на экономику и экологию нашего региона ОБСЕ. Я бы хотела сегодня приветствовать наших докладчиков и выступающих. И кто у нас будет, значит, представить их? Первым, значит, будет у нас выступать профессор Кейтс Краузер,
Институт международных исследований и развития в Женеве. Затем выступит посол Теодор Винклер, который в настоящее время является директором Женевского центра по демократическому контролю над вооруженными силами. Следующим выступит госпожа Дезира Швейцар, заместитель координатора экономического и экологической деятельности ОБСЕ. После этих выступлений мы перейдем к открытым дебатам. Желающие выступить могут записаться в президиуме заседания. Так, давайте договоримся, что докладчикам дадим по 10 минут. Достаточно будет вам? Тогда слово предоставляю профессору Краузер. Пожалуйста, вам слово. Thank you, Madam Chairman, and thank all of you for being here today. My brief today is to speak for a few minutes about the changing nature of contemporary armed violence and to draw out some of the implications of this for policymakers, for parliamentarians, and for analysts around the world. My scope is going to be global. I will not concentrate only on the challenges and changes that face the OSCE region, because there are many global challenges, such as the current violent clashes in Syria and Iraq, that have the potential to affect all of us in one way or another. And some of the things that I will refer to do have, of course, direct implications to, or are directly relevant to the OSCE region. So I want to put this in a larger perspective and see what has changed and perhaps what has not changed in the nature of violence, insecurity, and war today. I have 5 points that I will present fairly briefly and a bit provocatively, and maybe we can deepen the analysis in the discussion. My first point is going to concern the changing nature of war itself and what the overall global burden of armed violence and insecurity actually is. And I'm going to talk a little bit about how the sharp divide that we used to make between formal and organized armed conflict and disorganized and informal conflict is become increasingly blurry, and that this challenges our ways of thinking about violence and insecurity, and also challenges our policy instruments to deal with it. The second point I want to make is that certain kinds of violence might be declining, and there are many people who are optimistic about the decline in warfare. But this is only happening in some places and under some circumstances, and other newer forms of violence and insecurity might actually be increasing and pose real challenges to safety, security, and well-being. My third point is going to focus on new actors, so-called non-state armed groups, and how they play a role in this new forms of violence, not just separate from the state, but often working with or being part of the state. And I'm going to give some interesting examples of that. My fourth point deals with the instruments of armed violence, small arms and light weapons that are used widely, universally in conflicts around the world, including, in many cases, advanced and very sophisticated weapons that are more widely available than at any time in the past, meaning that there's more lethal means in the hands of more people around the world. And finally, I'm going to say a few words about building effective and accountable institutions to provide security and safety between and within states in order to provide security, justice, and representation to all people, and how that will perhaps be an important contribution to dealing with the new forms of violence. But taken together, these points will raise a complex question that I think analysts and policymakers have not yet answered, which is, are we facing the advent of a more insecure and unsafe world with the proliferation of weapons, proliferation of armed groups, and proliferations of new forms of conflict? Or is the world slowly and over time becoming safer with war and armed conflict diminishing over the long run? I perhaps cannot answer these questions, but I can give some guidance to how to think about them. So let me start with my first point, which is about the shifting nature of contemporary violence. Most people, including military people, would argue that war, as we thought of it in the 19th and 20th centuries,
no longer exists, at least if we think of war as a battle between men and machinery, the massive deciding event in international affairs fought between states. Such kinds of wars no longer exist. And modern battle is more about things such as asymmetric warfare between highly unbalanced kinds of groups, or what some strategists call operations other than war, or low-intensity conflict, or insurgency and counterinsurgency. And the kinds of military engagements that we see state armies involved in are radically different than they were in the 19th and 20th century, and they are going to remain so. This means, of course, that we have to rethink what armies do and how they provide security or create insecurity or fail to deal with conflict in different parts of the world. From a numerical point of view, the optimists have evidence on their side of a strong decline and steady decline in the number of wars. The Uppsala Conflict Data Project, for example, helpfully reassures us that the number of wars has declined to around 30 or so active conflicts in 2013. This is well below the peak of more than 50 in the early 1990s. And there are only 7 relatively large-scale wars with more than 1,000 battle deaths in places, of course, which would be familiar to all of us, such as Afghanistan, Pakistan, Democratic Republic of Congo, Nigeria, Syria, Iraq, and South Sudan. This is from 2013, of course. The situation is somewhat worse than in the last few years, but in a long-term perspective, there's been a steady decline since the end of the Cold War and a near total disappearance of wars between states. The vast majority of the 30 or so armed conflicts that are ongoing around the world today are small scale, a few hundred or a few dozen casualties. They're internal or civil conflicts. They involve one or more non-state armed groups. Now, this is good news for the people who believe that conflict is declining and war is disappearing. It's also true that the number of victims of war has been declining. The low estimates put it at around 50,000 people who die each year in armed conflict. And I want you to remember that number for a couple of minutes. And gone are the massive wars, such as those which took place in Indochina in the 1960s and 1970s, or the post-independent wars in Africa in places such as Angola and Mozambique. These wars took hundreds of thousands of lives, or the conflict in Iran and Iraq in the 1980s, or the civil wars in Central America in the 1980s, or even the relatively large conflict in Southeast Europe after the end of the Cold War. These have ended. So it is true that the number of intensely violent conflicts has declined. It's also true that war between states has almost disappeared from the picture. And it's also true that most contemporary conflicts are relatively small scale in terms of the number of direct victims. These are all reasons to be optimistic. But I want to look a little bit more closely at this picture and ask what is missing and what are some of the issues that pose new and more difficult challenges. Generally speaking, when people talk about war, what they mean is a violent confrontation between two groups that have clearly articulated political goals, and that force is wielded by recognizable actors, unitary actors, armed forces, and organized armies that have a clear command structure, they control territory, and they have straightforward and clearly presented goals. These kinds of wars were relatively easy to resolve, at least on the battlefield and in the negotiation table. But when we focus only on war in that way, we ignore such things as intertribal and clan conflicts in places such as Yemen. This does not count as a war, but roughly 4,000 people die each year, according to the Yemeni government, in what are called land disputes, often large-scale clashes. These are not individual acts of violence, they're highly organized,
they claim lots of victims, and they weaken the Yemeni state. They demonstrate its inability to provide security and justice. They make the Arabian Peninsula a zone of insecurity in which other forms of violent extremism can take root. Another example of something that is left out of our picture would be such things as post-election violence, which we witness in different places around the world. One prominent example would have been the violence in Kenya, 2008, that killed more than 1,000 lives. This did not count as a war, even though it was clearly linked to loosely organized groups, some of which were linked to political parties and political elites. And these were not spontaneous or individual acts of violence. There are dozens of other examples of this kind of loosely organized, non-war violence, including in places such as the favelas in Brazil, the drug wars in Mexico, unrest in parts of Asia and elsewhere. When we take this kind of picture and ask ourselves how many people actually die violently around the world, we get a very different view than if we ask how many people die in war. I said a couple minutes ago that roughly 50,000 people die in battle each year. Here I'm going to draw upon a volume of work that I've been involved with called The Global Burden of Armed Violence. We estimate that more than 500,000 people die violently on average each year. Only about 10% of these people die in armed conflicts. The overwhelming majority of victims of violence die in so-called non-war settings. Now, it is true that some of the most violent countries on the planet, if you measure this by deaths per 100,000, are in war zones, places such as Syria or South Sudan or Afghanistan. But there are many more violent places, such as Honduras or Venezuela or El Salvador, all of which are actually more dangerous than Afghanistan today. Colombia, Jamaica, Guatemala, South Africa are all more dangerous than places such as South Sudan. There are 30 countries around the world that have death rates above 10 per 100,000. Most of Western and Eastern Europe, violent death rates are around 1 or 2 or 3 per 100,000. And conventional accounts of violence and conflict and war tend to miss this kind of everyday, ongoing, and fairly large-scale insecurity that can have large economic, human, social, and political consequences. We can see this in places such as Mexico, where criminal groups are conducting military-style operations and actually recruiting members from former armed forces personnel. They engage in large-scale battles, and more than 40,000 people have died in Mexico's drug wars since 2009. This is not an example that we wish to see spread in other parts of the world where there is large-scale organized criminal activity or drug trafficking. And these in-between categories, such as urban armed violence, which is both political and criminal, or paramilitary violence, which is criminal but often sanctioned or authorized by the state, or violence by the state itself, or terrorism, all of these things show that a neat divide between criminal violence and political violence, or between economic conflict and ideological conflict, that these neat divides are no longer sustainable. So the three key points here are that most of the violence around the world today does not occur in war zones. Most of the people and states worst affected by violence are not at war, and the levels of violence in so-called non-conflict settings are often higher than in most war zones. Most of our policy responses to these kinds of forms of insecurity are not adequate. Tools such as mediation and conflict resolution, peacekeeping and post-conflict peace building, or even more robust, forceful intervention in zones of insecurity have proven to have great limits. What can modern armies do against urban terrorists and gangs? What can they do against diffuse networks conducting hit-and-run attacks against civilians, such as Boko Haram in Nigeria? Let me turn very briefly to my last couple of points. First one concerns the actual nature of the
actors, so-called non-state armed groups involved in most contemporary forms of insecurity. There are three things that we need to understand about these groups. The first is that they have different motivations than traditional armed forces. Many of them mix economic and predatory rent-seeking behavior with ideological or grievance-based claims. This includes such things as the warlords in West Africa, the vigilantes in Nigeria, the armed Janjaweed in Sudan, or even the FARC in Colombia and elsewhere. In simple terms, most people argue that today's armed groups are driven primarily by greed and are not pursuing political agendas at all. They're trying to capture natural resources or control trafficking routes or be engaged in illicit trade in drugs or trafficking in individuals, focusing on minerals and timber and things such as that. This might not be a new phenomenon, but it's very widespread today, and it has huge economic and political consequences. Extortion and criminal activity is a tax on economic well-being. It dampens international trade and local trade. It dampens investment by people in their communities, and it has measurable economic consequences. These armed groups are also not organized as traditional military actors. There are often significant divisions among the leadership over goals and tactics that often lead to splintering and division when they come to negotiate. There can be divisions between the leadership and the followers that can lead to strategic incoherence, unclear what the group is trying to achieve. And there can be divisions among different groups of combatants in the field that can produce kind of tactical incoherence. They're pursuing their own local goals that are not part of a broader vision. It's hard to negotiate with these kind of groups. You can call the leadership, but you cannot guarantee that the messages that are conveyed or the deals that are struck work their way down to the rank and file. And this makes mediations, ceasefires, and even striking a peace extremely difficult. These groups also relate to the state in different ways. They're not actually non-state actors. They're often supported by external states, a new form of intervention in each other's affairs. They often have their origins in state-sponsored militias or self-defense groups, such as paramilitary organizations. Or they found themselves supported by local political elites or politicians at the regional and national level who are engaged in violent struggles to seize power. Now, these kind of activities by non-state groups have real-world implications for strategies of engagement, including how we negotiate with them, whether or not such groups are restrained in their use of violence, whether they will respect such things as the Geneva Conventions or any kinds of civilian protection, and how we deal with them in post-conflict situations. Can we put sanctions on them? Can they be prosecuted criminally? How do we disarm and demobilize combatants after the fighting ends? Often, in many cases, the fighters engaged have no other skills than violence. And we don't know how to tackle large-scale violent and criminal gangs that have close ties to political elites. Let me say a few words now about the instruments of violence that are in the hands of these groups. Small arms and light weapons are more widely available than at any time in the past. As research by the Small Arms Survey has pointed out, there's about 990 million small arms and light weapons around the world today. Around 2/3 of these are in the hands of civilians. They're not held by state armies or national police or other groups. And in terms of ordinary lethal force, the state's monopoly of violence is a fiction, a legal fiction at least, not a practical one. One useful way of thinking about this is to look at such things as the average price of military-style weapons such as the AK-47 around the world. Prices are relatively low in conflict zones such as Africa. Prices are relatively high in Western Europe and Eastern Europe. This does not only concern unsophisticated small arms and individual weapons, but such things as advanced man-portable air defense systems that pose a threat to civilian as well as military aviation. Given the rapid collapse
of such things as the Iraqi army in the face of the Islamic State onslaught and the massive quantities of weapons that have fallen into their hands, we should question the wisdom of supplying advanced weapons to volatile regions, whether it's North Africa, Southern Asia, or the Middle East. And this spread of large quantities of military-style weapons has overturned the balance between force and negotiation in many places and increased the destructiveness of conflicts when they broke up. This has direct practical and policy implications, and this involves how we deal with minimizing the access of groups to weapons, making sure that there's adequate physical security and stockpile management, and how we mop up the surplus of weapons that exist around the world. Let me conclude by saying a couple of things about institutions, and these will be my last points. One of the main functions of the modern state is to provide security to its citizens from external threats through national defense and from internal threats through the police and justice system, designed to provide public order and safety and ensure peaceful means of resolving conflicts. In many cases, the failure of the state to fulfill these functions is at the heart of the violence. Groups take up arms because there's no way to stop them. And this is true in large parts of sub-Saharan Africa and the Middle East, and I think can also be true, if we are not careful, in a sort of epidemic fashion spreading to other parts of the world, including our own regions. The lessons for policy are many, and I've only highlighted a few above in the last couple minutes. But in simple terms, strategies for ending conflicts and insecurity have to focus on building effective and accountable institutions that help to make sure the state's monopoly on violence is a reality and ensure that this monopoly is not abused. Thank you. Кейс Браузер. Следующее слово предоставляю послу Теодору Винклер. Вам слово. Просьба укладываться в регламент. 10 минут, пожалуйста. Thank you, Mrs. Chairperson, ladies and gentlemen, dear friends. TCAF is an international foundation established on the initiative of the Swiss government to promote democratic security sector governance through security sector reform. Our mission is to support effective, efficient security sectors which are accountable to the state and its citizens. It's an honor and a privilege for me to present to you one aspect of our work which may be particularly interesting to you, even groundbreaking, namely the development of public-private partnerships in the area of private security regulation. Today, simplistic assumptions about who actually delivers security are constantly challenged. The reality, both in the North and in the Global South, is not that of a Weberian state with a state monopoly on the use of force. It's more often that of a hybrid, often fragmented system composed of a diverse array of public and private actors whose roles and responsibilities are blurred. TCAF has been chosen as Switzerland's strategic partner in developing an innovative approach to private security regulation. I believe that much can be learned from this example for also other multi-stakeholder approaches. And I would like to present to you the two documents concerned, the Montreux document and the International Code of Conduct. Why has Switzerland engaged in the first instance in this area? It will come to you as no surprise that the abuses linked to private security companies in Iraq played a powerful role in that. First, the phenomenon exploded even simply in quantitative terms. During the first Gulf War, the ratio of uniformed military to contractors was 55:1. The ratio for the Iraq War was 1:1. Moreover, the size of the industry was reflected in an increasingly diverse set of activities, expanding from logistical support to protection of military personnel and assets, training and advising of armed forces, the maintenance of weapons systems, or the interrogation of detainees. Concerns with the international community were raised on multiple levels. First, there was a sense of impunity, that the industry seemed to exist in a legal void. There was also an unease that a large and continuing growing industry
was operating under the radar screen. Beginning in 2006, the Swiss government, together with an international committee of the Red Cross and TCAF, started to launch an intergovernmental initiative to clarify legal issues surrounding the use of private military and security companies in conflict situations. There were two guiding principles: depoliticize the issue as far as possible. It was made very clear that the process ought neither to legitimize nor condemn the industry. Secondly, don't try to create new obligations for states. Rather, the goal was to clarify the ways international humanitarian and human rights law apply to the operations of private military and security companies. The process also sought to identify concrete good practices that states could implement. 2.5 years process led to an agreement on 17 September 2008 in the so-called Montreux document. It consists of 27 core international obligations and 73 good practices designed to assist states in complying with these obligations. Core obligations include ensuring respect for international humanitarian law, protecting human rights, ensuring criminal accountability, and underlying state responsibility for violations committed by PMSC. The good practices are intended to enable states to determine which services should be contracted out, to establish a domestic authorization system, and to ensure effective national oversight, including parliamentary oversight. The Montreux document can be effectively considered as a blueprint for regulating the private sector industry. In other words, states agreed to engage private military companies only if they observed certain rules and set out what these rules of the game should be. It turned, however, also out that there needed to be a document not only for states but then also one for industry. This became the International Code of Conflict, International Code of Conduct, an idea launched in 2008 by Switzerland. Over the course of an 18-month process period, a multi-stakeholder process that included states, Switzerland, Australia, the United Kingdom, the United States, civil society organizations, including Amnesty International, Human Rights Watch, and Human Rights First, and the leading elements of the industry worked hand in glove. They elaborated a text that the industry could live with and states could see their interest respected, and human rights organizations, civil society organizations found decent. In this text, the Code of Conduct, the industry commits itself to respect, in simple terms, the obligations set out as a standard in the Montreux document. These two documents became rather a success. The Montreux document started out with 17 states endorsing it. Today, 50 states, as well as 3 international organizations, namely the OSCE, NATO, and the European Union, have endorsed the document. The Code of Conduct was initially signed by 58 private security companies. Today, there are 708 who are members. 139 of these have gone even a step further and joined a third undertaking, the Association for the Code of Conduct. In order to provide teeth to the oversight of the code, this association was created in Geneva in 2013. It is a multi-stakeholder governance structure that makes it up, again composed of governments, companies, and civil society.
With the support of the dedicated secretariat supported by DCAF, the association will be responsible for certifying member companies. In other words, check whether they not only claim to respect the Geneva Conventions but actually do, fulfill a monitoring role and addressing complaints by third parties. The COCA has already, as the association is called, has already gained significant support from companies. The appeal is growing. What has been achieved in the case of private military and security companies was to regulate in an exemplary form of soft international law problems that could not be solved with hard international law. It would have been difficult to negotiate a treaty on mercenaries. The United Nations tries it for almost decades. So to reconfirm existing law applying to the situation of private military and security companies provided an innovative approach to find an international norm, define a standard that made sense and could be accepted by everybody. These soft international law approaches, multi-stakeholder approaches that unite states, industry, private industry, and civil society organizations, I believe will mark the future. So let me cite just one example where this is an interesting approach, namely cyber and the future of the internet. There is hardly any chance to get an international agreement of the classical type. However, there is no need to say how urgent and multifaceted the job is. Switzerland will therefore from the 17th to 19th of November convene here in Geneva an international conference on the future of the internet, where we shall try to see whether and how a common ground can be found to define the rules of the game for the internet. The multi-stakeholder approach that has been the key to success in the case of private military and security companies lends itself, we believe, as a possible avenue also to such highly important issues as the internet. But the list can be prolonged, but I don't want to prolong my intervention. Thank you very much for your attention. Спасибо, уложились в регламент, господин посол. Следующее слово госпоже Дизеле Швейцер. Пожалуйста, вам слово, госпожа. Вам слово. Thank you very much, Madam Chair. Excellencies, ladies and gentlemen, I'm very happy to be here, and thank you for giving me the opportunity to present to you the activities of our office. In the next 10 minutes, I will try to stick to the time limit, talk about two topics that already were mentioned today in the introduction: disaster risk reduction, water, and climate change, all interlinked. Touch upon a few activities we undertake in the area of environment and energy, sustainable energy, and then turn to economic activities and focus mainly on good governance. A longer version of the speech will be circulated, which includes more topics like transport, our cooperation with the Border Management Staff College, or the Academy in Bishkek, gender aspects of our work, and so on. But as I have to be brief, I want to start with the forum topic. The Swiss Chairmanship 2014 gave us a very clear focus for this year's EEF, responding to environmental challenges with a view to promoting cooperation and security in the OSCE area. So the topics discussed were human, social, economic impacts of natural disasters, and assessment of how preparedness and prevention can reduce these costs and these losses. At the second meeting in Montreux in May, we combined in-depth discussions on disaster risk reduction, including at local level, and cross-dimensional impacts of disasters. It was combined with the hands-on experience shown by Switzerland by concrete case studies and trips to the field.
The concluding meeting in Prague underlined the added value of the organization in the context of global processes related to disaster risk reduction. As Madam Chair mentioned, the Disaster Risk Reduction Agenda, Hyogo Framework for Action 2, Sustainable Development Agenda, and of course the international climate negotiations. One session of this meeting was also specifically devoted to assessing the lessons learned in the wake of the devastating floods in southeastern Europe in May. Before I move to the topic of water, I would like to mention a few examples of our work to help address risks of disasters. One of them is a project that we have been implementing in the last 5 years already, and it is the strengthening of national and regional capacities in wildfire management in the South Caucasus. Another example is enhancing flood management capacities in the Dniester River basin, which is shared by Moldova and Ukraine. We're also taking some first steps in the field of community-based disaster risk reduction through the public environmental information centers, the AHO centers, which we as OSCE have been supporting and over a decade now, and supporting the strengthening of these centers since 2002. With this, I would like to turn to the area of water. We have been promoting sustainable water management and transboundary water cooperation at an increasing pace this year, as it is one of the priorities of the Swiss and next year's Serbian chairmanship, and therefore the topic will continue to be one of our priorities. In July, we organized the Security Days event on enhancing security through water diplomacy and looked at the role of the OSCE. The keynote address was delivered by His Royal Highness Prince El Hassan bin Talal of Jordan. As you might know, he was until recently the chairman of the UN Secretary General's Advisory Board on Water and Sanitation, and is currently the chair of the High-Level Forum for the Blue Peace Middle East Plan. The discussions at the Security Day confirmed the linkages between water and security, that water can be a potential source of tensions and conflict, but also a tool for confidence building and cooperation. The event provided a good springboard for us, as I mentioned, for next year's discussions. The forum topic for next year, the Serbian chairmanship decided on, is water governance in the OSCE area and increasing security and stability through cooperation. Of course, we are also continuing our work in the partnership of ENFSEC, the Environment and Security Initiative, where we work together with UNDP, UNECE, UNEP, Regional Environmental Center, and NATO as associate partner. We will continue our bilateral and regional cooperation among countries, support to this cooperation, and to give you examples where we already are engaged in the Dniester River basin between Ukraine and Moldova. 8 years of ENFSEC and OSCE supported negotiations led to the conclusion of a bilateral agreement between the two countries in already December 2012. Ratification happened already in Moldova. We are waiting for the ratification in Ukraine. And the second example is the Kura River between Azerbaijan and Georgia. We supported negotiations, a few rounds of negotiations, and the agreement is more or less ready. There's some final touches that are being made, and we hope it will be signed soon. A few words about climate change, and a topic that was extensively covered also during the forum discussions, as it's linked to the disaster topic, and you were also mentioning it, Madam Chair. The Baku Declaration by the Parliamentary Assembly was on this topic. We started to address the linkages between climate change and security more intensely after the 2007 Madrid Ministerial Declaration on Environment and Security. A conference on the topic followed in Bucharest in 2009. Then in the past 3 years, we organized sub-regional workshops in Eastern Europe, the South Caucasus, Southeastern Europe and Central Asia to draw climate change scenarios and the climate change and security scenarios, and to identify priority areas that would be affected by climate change. And last year, we embarked on a big project. We joined forces with the European Commission Instrument for Stability within the framework of ENFSEC, where the OSCE is the partner and lead organization, to assess climate impacts on security in Central Asia, the South Caucasus, and Eastern Europe. And this project will include the identification of geographical areas that would be most affected, and also we will start with developing a transboundary adaptation strategy for the Dniester River basin. As I mentioned, this is a big project and it's ongoing and will stay with us for the next years.
I mentioned already the Aarhus centers. Among the wide range of activities in the second dimension, we emphasize the promotion of good governance and public participation, keeping in mind that the role of an active and well-informed civil society that acts as a partner of the government is crucial to reduce environment and security risks. So in this light, our office has, since 2002, supported the establishment and strengthening of these centers, and as of today, we are supporting 14 centers, 56 centers in 14 countries, so it's quite a sizable network by now. Before I turn to the economic activities, a few words on our engagement regarding energy security and sustainability in the OSCE region. Here, our work is based mainly on the two decisions, Ministerial Council decisions that were taken in Kiev last year. The first decision on improving the environmental footprint of energy-related activities, the second one on the protection of energy networks from natural and man-made disasters. Again, a topic linked to this year's forum. Activities on the implementation of the first decision took mainly place in the field so far. Two examples. Early this year, we organized together with the center in Ashgabat a seminar on renewable energy in the Mari State Energy Institute of Turkmenistan, with the goal of establishing a national center of excellence on renewable energy. And in Dushanbe, a regional conference on energy cooperation was co-organized by us together with the office in Tajikistan, the OSCE office. And during this conference, it was proposed to establish an energy diplomacy center in Tajikistan. This is a proposal, and it still needs further elaboration. When it comes to the second decision, our first activity this year was the organization of an expert workshop in Vienna in July on sharing best practices to protect electricity networks from natural disasters. And this workshop provided participants with insights on good practices, knowledge, and experience from different countries and stakeholders across the entire process of protecting electricity networks from natural disasters. And it was also a good starting point for our next activity, which is a compilation and publication of a handbook that will contain the proceedings of the workshop and some additional inputs from selected experts. With this, I would like to turn to my last topic, economic activities. As many of you know, the Dublin Declaration of 2012 on strengthening good governance and combating corruption, money laundering, and the financing of terrorism provides us with a comprehensive mandate to promote well-governed, transparent, and non-corrupt economies, and in turn, growth, stability, and security. Our office has continued this year to provide assistance to participating states in implementing their commitments in these areas, in particular those related to the UN Convention Against Corruption and the Financial Action Task Force recommendations. All our anti-corruption work we do together with the field presences. We organize capacity building seminars and assist host governments to strengthen participation of civil society in combating corruption and decision-making processes, particularly in activities related to prevention of corruption. In June, to give you an example, we supported the organization of a regional expert seminar on the prevention of corruption and looked at the main trends and examples of successful practice in Eastern Europe and Central Asia. This event was hosted by the Albanian authorities and took place in the framework of the OECD Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia. We also supported field operations when they promote and offer trainings based on the OSCE Handbook on Data Collection in support of money laundering and terrorism financing national risk assessments. This is the full title of this handbook, but it's available online, and I guess it is a lot clearer when you read it. And we also, together with the Office of the Special Representative and Coordinator for Combating Trafficking in Human Beings, and the TNT, Strategic Police Matters Unit of the OSCE, launched a research paper on leveraging anti-money laundering regimes to combat trafficking in human beings. As recent as last week in Tashkent, the OSCE, in partnership with the Financial Intelligence Unit of Uzbekistan and the Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism, EHG, is one of our partners in this field, organized a workshop on NRA, National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorism Financing
for officials from 15 different ministries and agencies involved in the implementation of standards for anti-money laundering and countering the financing of terrorism in Uzbekistan. Participants at this meeting were also introduced to the recently launched Russian version of the OSCE Handbook on Data Collection in support of money laundering and terrorism financing and national risk assessment. And as I said, all our publications are available to you and also online. And I would like to conclude by mentioning that we are aware of the important role parliamentarians play in the economic environmental field. In terms of the legislative authority, of your legislative authority, be it national legislation, ratification of international legislation, in the ability to create opportunities for civil society to take part in the development and review of national legislation, and also in bringing the security perspective to international global level discussions on thematic issues. So I would like to thank you very much for your support in these areas and hope that we will have a good discussion. Thank you. Спасибо, госпожа Дизеля-Швейцер. Теперь открываем дебат. У нас уже есть записавшиеся. Еще раз хотела повторить, если кто хочет выступить, сообщить об этом секретариат, президиум. Пожалуйста, первым предоставляю слово Арташес Гигамян, Армения. Пожалуйста, вам слово. Спасибо, уважаемая госпожа председатель. Сегодня обсуждаемый вопрос имеет исключительно важное значение по той простой причине, потому что сложность в современном мире, она во многом имеет экономическое и экологическое измерение. Хотелось бы сказать, что, к сожалению, все те негативные проявления, которые имели место в 2008-2009 годах во время всемирного финансово-экономического кризиса, не преодолены. И сегодня мы наблюдаем тенденцию, когда из года в год, увы, растет государственный внешний долг ведущих стран Запада, увы, не сокращается дефицит бюджета. Достаточно сказать, что вот государственный внешний долг стран ЕС подходит уже к 100% ВВП. В Соединенных Штатах Америки, к сожалению, он уже перевалил за 100%. И эта тенденция не преодолена. Стало быть, истоки сложившегося напряженного состояния надо искать в экономическом и экологическом измерениях и преодолеть все причины, которые привели к такому состоянию дел. Ну, чтобы не говорить очень высокопарно, я на примере нашей республики, наших соседей остановлюсь на экономическом, а скорее всего и экологическом измерениях. Достаточно сказать, что на сегодняшний день, по оценкам ООН, 40 стран мира остро нуждаются в водных ресурсах, в воде. В том числе в числе первых из нуждающихся государств отмечается наш сосед Азербайджан. Надо сказать, что значительную часть дефицита водных ресурсов Азербайджанской республики возмещается за счет рек, которые имеют истоки и текут по территории Армении. Армения не пользуется этим своим грозным оружием, несмотря на то, что уже 23 года пребывает в состоянии блокады со стороны как Азербайджана, так и Турции. Стоит нам применить это оружие, а применить его нет никаких моральных и этических преград в силу известного напряжения состояния, когда угрожаются даже гражданские самолеты, которые будут вылетать из Степанакертского аэропорта. Если мы прибегнем к этому оружию, то Акстафинский, Товузский, Казахский, Герамбойский, Тертерский, Бардинский, Акджабединский, Беллаганский, Шамхорский, Гедабецкий и Мишлинские районы Азербайджана будут полностью лишены или в значительной мере лишены орошаемой, да и питьевой воды тоже. Конечно же, мы могли бы напомнить нашим азербайджанским коллегам слова премьер-министра Турции, который в 1900 Сулеймана Демиреля,
который в 1992 году в ответ на упреки со стороны Ирака и Сирии, которые упрекали Турцию, что она забирает основной стоки рек Тигра и Ефрата, в силу чего сотни тысяч гектаров пахотных земель Сирии и Ирака опустошены и опустынены. И вот что тогда сказал Сулейман Демирель. Это вопрос суверенитета. Мы имеем все права на то, что нам необходимо. Водные ресурсы принадлежат Турции точно так же, как запасы нефти и газа принадлежат Ираку и Сирии. Так мы же не говорим им: послушайте, мы имеем право на половину ваших нефтегазовых месторождений, то и они не имеют требовать того, что наше. В отличие от этого, руководство Нагорно-Карабахской республики и Республики Армения неоднократно предлагали нашим соседям Турции и Азербайджану разблокировать границу, более того, вести конструктивный диалог о совместном использовании водных ресурсов, в частности, Сарсангского водохранилища. Вода, являясь собственностью армянских государств, как и любой товар, подлежит обмену или продаже. К сожалению, вместо этого мы встречаем ультиматумы, дезинформирование мировой общественности, в частности, международных авторитетных организаций, будь то ПАСЕ или ОБСЕ. Армения настроена на конструктивный лад, ибо осознает, что со всем мировым сообществом мы находимся в одной лодке, в одном большом корабле, который, увы, не может вырваться из того опасного водоворота, в который впала мировая экономика. Спасибо за внимание. Спасибо. Следующее слово господину Дин Эллисон, Канада. Thank you very much, Madam Speaker. My fellow parliamentarians, thank you for the opportunity to speak here today. I'd like to extend my thanks to our distinguished panelists. Your presentations were thought-provoking and very timely. The Helsinki Final Act recognizes that the strengthening of world peace and security is inherently linked to the promotion of fundamental rights, economic and social progress, and well-being for all people. We know that when people have economic opportunities that allow them to build a better life for themselves and their families, they are less likely to turn to crime, terrorism, and violence, or to be exploited by criminals. They are more likely to demand democracy, respect for the rule of law, and human rights from their governments. Colleagues, freer trade and investment are reshaping our world, creating jobs and opportunities for ordinary people. Every sovereign nation has the right to negotiate and to enter into such agreements freely on terms of its own choosing. Canada has worked hard to expand our network of trade and investment agreements in recent years. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, or CETA, which Canada and the EU have recently concluded, is just one such example. The text of CETA was released last week in Ottawa. According to a joint Canada-EU study, CETA has the potential to boost bilateral trade by 20%. This is the equivalent to creating almost 80,000 new jobs. The agreement's preamble contains important references to human rights and non-proliferation, demonstrating the link between trade and comprehensive security. A Canada-EU Strategic Partnership Agreement was also finalized this September. The Strategic Partnership Agreement will deepen and broaden the scope of Canada-EU bilateral cooperation in a wide range of issues, from international peace and security, combating terrorism, and the fight against drugs, to the promotion of human rights, non-proliferation, and sustainable development. These agreements build on the shared history of values of Canada and the EU, reaffirming our commitment to a mutual prosperity through continued cooperation. They also mark the beginning of a dynamic new chapter in the relationship between Canada and the European Union. Colleagues, I look forward to hearing your perspectives on these issues during our discussions over the coming days. Thank you very much for your attention. Спасибо. Слово предоставляю господину Александру Фокину, Россия, подготовиться Азербайджан. Эльдар Ибраимов. Спасибо, госпожа председатель. Уважаемые дамы, господа, сегодня мы являемся свидетелями, непосредственными участниками новых политических реалий, они также экономические. Америка заставляет европейские страны вернуться в лоно холодной войны,
И 20-летний опыт совместной работы в области экономики, политики, отношений между Россией и Европой сегодня поставлен под угрозу. 20 лет совместной работы российских и европейских компаний – это десятки тысяч созданных совместных предприятий, миллионы рабочих мест, которые обеспечивали политическую, экономическую, военную стабильность в Европе. Сотни тысяч европейцев после введения санкций оказались без работы, не представляют, как сохранить свой бизнес и что будет с ними и с их семьями, что будет дальше, если санкции будут продолжены. Для России введение санкций, как это отмечают эксперты, и не только российские, это реальный шанс и мощный импульс для подъема российской промышленности, сельского хозяйства, создания условий продовольственной безопасности, переориентация энергетического сектора России на страны Юго-Восточной Азии, страны, которые не присоединились к санкциям. Конечно, это новые инвестиции, новые рабочие места. В Европе все больше поэтому, наверное, начинают понимать бесперспективность санкций, и неоднократно уже в этом зале, и мы были с вами свидетелями, звучали слова, что кризис можно решить только с Россией, но не против России. И чем дальше Европа будет отводить и проводить, вернее, недружественные санкции в отношении России, тем меньше шансов будет договориться. Образно говоря, чем сильнее будет сжиматься пружина санкций, тем мощнее будет консолидация населения Российской Федерации. Я могу доложить, уважаемые коллеги, что 92% по опросам сегодня граждан России поддерживают политику президента Путина и правительства Российской Федерации. И без всяких сомнений, ОБСЕ должно искать пути, каким образом мы можем найти выход из сложившейся ситуации. В такой обстановке, я думаю, что возможны какие-то более еще серьезные провокации в отношении России, и не только та ситуация, которую мы хорошо знаем с малазийским Боингом. Как человек, который занимается экономикой и экологией, я могу сказать, что европейцы не должны забывать, что отработанное радиоактивное топливо с украинских атомных станций хранится на территории Украины. Вы знаете, что сегодня в Украине господствует партия войны, и 5 или 6 олигархических кланов имеют свои вооруженные силы, свои боевые отряды. И, конечно, никто не гарантирует, что эти радиоактивные отходы могут не попасть именно в эти отряды и быть использованы сначала на востоке Украины, что, безусловно, приведет к экологической катастрофе в центре Европы, а могут быть также и проданы исламским радикальным группировкам, которые неоднократно угрожали Европе в использовании радиоактивных отходов и других токсических веществ. Мы бы не хотели, чтобы эту трагедию мы допустили. И поэтому ОБСЕ в этой связи должно особое внимание уделить данному вопросу и отправить своих экспертов, специалистов, чтобы оценить опасность распространения радиоактивных отходов, которые хранятся на территории Украины. Безусловно, сегодня мы должны искать пути, каким образом Россия и Европа должна найти совместные точки соприкосновения в вопросе кризиса на Украине. Мне кажется, что сегодня сидящие в зале, это следовало из тех выступлений, которые вчера мы слушали на политических секциях, уже начинают понимать, что не все так однозначно, как рисуют средства массовой информации. Поэтому, уважаемые коллеги, я просил бы вас, как членов европейских парламентов, довести ту информацию, которая сегодня обсуждалась и обсуждается на заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ, и совместно находить пути решения изложенных вопросов. Спасибо за внимание. Спасибо. Сейчас слово предоставляется Ильдар Ибраимову, Азербайджан. Следующим подготовится Виктор Добре, Румыния. Благодарю вас, уважаемая госпожа председатель, уважаемые коллеги. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить презентаторов за представленную интересную информацию по обсуждаемой теме. Известно, что экономическая и экологическая безопасность является составной частью национальной безопасности каждого государства, и они находятся в центре внимания всех стран. Этот вопрос является приоритетным в политике и моей страны.
Как вы знаете, 20 сентября сего года в Баку состоялась торжественная церемония, посвященная 20-летию контракта века и закладка фундамента Южного газового коридора. Контракт века был подписан в 1994 году, всего через 3 года после обретения независимости, и Азербайджан стал первой постсоветской страной, заключившей подобные соглашения с мировыми нефтекомпаниями. В этом контракте приняли участие 13 компаний из 8 стран. И в истории нашей страны начался процесс международного сотрудничества на Каспийском море. За эти годы соглашение открыло путь к подписанию еще 26 соглашений из 19 стран. В настоящее время нефтепродукты Азербайджана прокачиваются по нефтепроводам Баку-Супса, Баку-Новороссийский и Баку-Тбилиси-Джейхан, которые соединяют Каспийское море с Черным и Средиземным морями. Только в рамках контракта века, который предполагает разработку блока нефтегазовых месторождений Азери-Чирак-Кунешли, по состоянию на 1 сентября 2014 года посредством нефтетранспортной инфраструктуры была экспортирована 384 миллиона тонн нефти. Основной экспортный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан сегодня функционирует не только для Азербайджана, но и стран, расположенных в восточной части Каспийского моря. По этому трубопроводу до сих пор экспортировано около 12 миллионов тонн туркменской и более 4 миллионов тонн казахстанской нефти. Азербайджан богат не только нефтью, но и природным газом. В 2007 году сдана в эксплуатацию первая часть Южного газового коридора Баку-Тбилиси-Эрзурум, и Азербайджан стал утверждаться в мире как газовая страна. А 20 сентября 2014 года заложен фундамент строительства трансанатолийского трубопровода ТАНАП, ресурсным источником которого является газовое месторождение Шахтенис. К данному проекту смогут подключиться Грузия, Турция, Греция, Болгария, Албания, Италия, а на следующем этапе Монтенегро, Хорватия и другие страны Европы. Сметная стоимость первой стадии проекта ТАНАП – 45 миллиардов долларов. Он вступит в строй в 2018 году. Председатель Европейской комиссии господин Жозе Мануэль Барозо в своем видеообращении отметил, что этот проект является не только трубопроводом, но и важным стратегическим энергетическим коридором Европы и станет проектом 21 века. Благодаря этим проектам в последние 10 лет азербайджанская экономика была наиболее стремительно развивающейся экономикой в мировом масштабе. Однако наш сосед Армения, игнорируя резолюции ООН и других международных организаций, продолжает оккупацию 20% нашей территории и, изолировав себя, осталась вне этих проектов. Уважаемые коллеги, моя страна наряду с развитием нефтегазовой промышленности принимает конкретные меры по охране окружающей среды. Во всех этих нефтегазовых проектах вопросы охраны окружающей среды находились в сфере внимания. Недавно парламент Азербайджана принял закон о зеленых насаждениях. К сожалению, Армения на оккупированных территориях Азербайджана по сей день продолжает уничтожать флору и фауну, загрязняет почву, воды и воздуха токсическими отходами и отходами промышленных предприятий. Эти территории используются Арменией для хранения отходов устаревшей Мецеморской атомной станции и производства наркотиков. Тем самым Армения наносит значительный урон в экономической и экологической безопасность региона. Считаю, что пришло время остановить противоправные действия Армении, и в этом свое конкретное слово должна высказать парламентская ассамблея ОБСЕ. Эти вопросы важны и дают возможность понять, как необходимо решить не только внутренние конфликты, но и межгосударственные конфликты, существующие в ОБСЕ, для процветания всеобъемлющего сотрудничества в сфере экономической и экологической безопасности. Азербайджанская республика и впредь будут расширять экономические и геополитические связи со всеми членами ОБСЕ и поддержать свою важную роль в энергетической и экологической безопасности Европы. Насчет выступления армянской делегации мы сожалеем, что делегация еще раз злоупотребляет эту трибуну сессии, чтобы продвинуть свою ни с чем
необоснованную пропаганду и агрессивную политику. Спасибо за внимание. Спасибо. Следующее слово Виктор Добре, Румыния. Подготовится Терри Мариани, Франция. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. La Roumanie est un promoteur actif de l'importance et de la dimension économique et environnementale de l'OCDE et agit particulièrement pour la mise en œuvre de la stratégie de Maastricht. Ce document essentiel pour la deuxième dimension de l'OCDE invite les États participants à s'engager à une coopération plus étroite dans le domaine économique et à travailler ensemble pour parvenir à un développement durable, à la protection de l'environnement et à la protection contre les catastrophes naturelles. La Roumanie considère que la dimension économique et environnementale est dans la région de l'OCDE un outil indispensable pour la sécurité mondiale, la prospérité économique, tout en assurant une gestion efficace des crises de l'environnement. Dans ce contexte, la Roumanie promue le potentiel des activités économiques et environnementales comme des mesures de renforcement de la confiance pendant toutes les étapes du cycle du conflit. La Roumanie estime que les catastrophes naturelles peuvent affecter la sécurité des nations et des communautés humaines et soutient un engagement actif des capacités dans la région de l'OCDE afin de prévenir, prévoir et alerter les catastrophes naturelles et, dans le cas de leur production, répondre d'une manière efficace afin de minimiser l'impact. La Roumanie soutient l'approche de la présidence en exercice de la Suisse pour utiliser l'OCDE comme une plateforme intégrée pour les débats sur des sujets pertinents liés à son concept de sécurité globale, tels que la prévention des catastrophes, le développement des mécanismes spécifiques pour la coordination de l'aide en cas de catastrophe, la sensibilisation du public sur les catastrophes et gestion des risques des catastrophes. La Roumanie estime que l'OCDE devrait se concentrer davantage sur la coopération au niveau transfrontalier locaux où il peut ajouter une valeur substantielle, plutôt que sur la coopération internationale qui est actuellement gérée par d'autres instances spécialisées. Roumanie préconise une plus grande participation de la société civile et du secteur privé dans la lutte contre les catastrophes naturelles, y compris dans le cadre des activités d'émission de terrain de l'OCDE, les centres Arhus et l'initiative pour l'environnement et la sécurité. Je vous remercie pour votre attention. Спасибо. Следующее слово Терри Мариани, Франция. Подготовится Нельза Зина, Португалия. Madame la Présidente, merci. Mes chers collègues, l'actualité nous montre que le visage de la violence change. En effet, si les conflits armés traditionnels opposant deux États n'ont pas complètement disparu, ils tendent à s'éclipser au profit de nouvelles formes de violence. Le développement des conflits n'opposant plus deux États, mais un ou plusieurs États à des entités infra-étatiques, relevant le plus souvent de la milice ou du groupe terroriste, modifie l'aspect traditionnel du conflit. En effet, la fragilité de certains États que l'on qualifie souvent d'États faillis, incapables de conduire des politiques publiques, échouant dans le processus démocratique, ainsi que l'absence de développement économique et social, les deux facteurs étant très souvent liés, favorisent la constitution de ces groupes armés. Ces groupes, mus par des idéaux identitaires ou religieux, mais pouvant être tous qualifiés de groupes terroristes, se révèlent très dangereux en raison de la facilité d'accès à des armes, leur capacité d'endoctrinement et de communication, ou encore du développement des nouvelles technologies. Plus encore, leur multiplication en différents lieux du monde risque de voir se profiler une jonction idéologique et logistique entre ces différents mouvements,
pour devenir ce qui est parfois désigné comme des guerres civiles régionales. La crainte actuelle réside dans la formation d'un arc terroriste allant de l'Irak à la Mauritanie, en passant par la Somalie et le Soudan. Nous avons depuis plusieurs années une multiplication des groupes fanatiques religieux dans certaines parties d'Afrique. Boko Haram, AQMI, Mourao ou encore Al-Shabaab, qui risquent de nouer une alliance objective. Nous constatons également que des guerres civiles nées de contestations politiques de régimes en place, au sud du Soudan par exemple, en Syrie, en Libye, en République démocratique du Congo ou en Irak, font l'objet d'une récupération religieuse par des groupes terroristes. Ce type de violence rend hésitants les pays occidentaux. Ils ne souhaitent plus participer directement à de tels conflits qui ne sont pas compris par leurs citoyens quand ils ne se terminent pas en chaos, comme le montre l'intervention américaine en Irak ou l'intervention française et européenne en Libye en 2011, à encourager la désagrégation de l'État, à ne rien faire pour relever le niveau économique. Tout cela finit par le chaos et sombre dans le fanatisme. Ce constat doit nous inciter à réfléchir. La carte de la violence épouse la carte de la pauvreté. La solution à ce fléau est une amélioration de l'économie des pays concernés, du quotidien et des conditions de vie de leurs habitants. On ne peut que constater et se réjouir du processus de pacification connu tant par l'Amérique latine que par l'Afrique australe et dont l'origine n'est autre que la croissance économique. Au niveau international aussi, il nous faut réaffirmer notre détermination et mettre un terme à cette violence dont le visage a changé ou s'est tout le moins diversifié. Il faut soutenir les États dans le rétablissement de leur pleine souveraineté sur leur territoire afin d'assurer dans la paix leur développement économique et social. Je vous remercie. J'ai dépassé de 8 secondes. Спасибо. Слово предоставляю госпоже Нельзе Зина, Португалия. Следующий подготовится Хейди Фрей, Канада. Thank you, Madam Chair, dear colleagues. One of the great challenges faced by the world today is reaching consensus on economic growth, preserving the environment, and improving the population's living conditions. However, ecological disasters often impede that consensus and pose us with great economic and technological challenges. Ecological disasters, whether natural or the result of technology, are one of the major topics of contemporary environment law because they have been becoming more serious on account of climate change, the higher generation of risks caused by rapid technological development, and especially because of the environmental vulnerability created by poverty. The consequences of environmental disasters can affect groups, individuals, and communities in different ways depending on their environmental vulnerability. Environmental risks, therefore, are not evenly distributed, and factors such as poverty and ethnic or racial makeup may be at the heart of distribution of these environmental risks and costs. Please allow me then to make a connection with the third committee and say that exposure to the risks and effects of ecological disasters can also be understood as a situation of human rights violation. The systems for protecting human rights can play an important role in protecting rights of vulnerable groups and individuals in ecological disaster situations, above all for groups that are forced to leave their places of origin as a result of exposure to natural or technological risks and the effects of ecological catastrophes. It is interesting to note, however, the way in which technological developments are equipping citizens with increasing power to protect themselves during and after disaster scenarios. Indeed, the role of technology and technological innovation in disaster response extends an opportunity to address, without contradiction, natural and man-made disasters as transnational threats with transnational opportunities for OSCE space. Technological-based responses to several high-profile disasters demonstrate how technology can be especially practical for the purpose of locating and protecting those affected, both internally
and with regard to cross-border movement. For example, in the aftermath of 2012 earthquake in Christchurch, New Zealand, the Governmental Statistics Agency received anonymous data on the movements of mobile phones active in the city in the run-up to the disaster. By tracking the location of the unique ID linked to calls and text messages, researchers were able to pinpoint the location of individuals following the quake, including how far they traveled from the city and when they returned. Using this information, emergency services and other national and regional authorities gained a clear picture of how best to deploy finite resources. Even in countries such as Libya, Ukraine, and Syria, which have witnessed governments negate their responsibility to protect their citizens, the basic use of online social media platforms and mobile phone apps have brought damning evidence of gross human rights violations to attention to the international community, evidence that may not have otherwise come to light. Although most of these examples come from outside of the OSCE space, they nevertheless relate to the questions of how organizations can respond to disasters with innovative methods, while at the same time improving existing ones. At the national level, participating states should seek to create or sustain economic incentives for technological innovation, especially in areas such as information technology and telecommunications can be used during and after disasters. This will provide individuals, states, and other international actors with the tools required to mitigate their effects. Technology can be an essential mechanism in managing the conflicts that arise from natural disasters, but also is true that therefore are factors that can generate greater environmental vulnerability to catastrophes and limit the reach of technology and the benefits which that development may bring. The question is, what about people who do not have a mobile phone? How can we guarantee technological advances when the majority of population is poor? Poverty can be an obstacle and cannot be ignored. Their increased difficulty in accessing certain information and of mobility that need to occupy areas of risk and greater environmental fragility, and even the overexploration of natural resources in their environment to ensure survival make the poorest the main victims of disasters. This has been happening in OSCE member states. The challenging of protecting the population reflects one of the fundamental duties of both state and interstate actors, but that cohesion should be implemented while also taking into account the environmental vulnerability imposed upon all those who do not have the same response opportunities and the same range of benefits. Environmental displacement, especially between states, is a lacuna in international law, which may receive an important contribution from the OSCE and all its member states. The growing use of environmental standards in the analysis of human rights violations, along with environmental displacements and the legal means that they demand, indicate a trend towards the integration of the environmental law and human rights protection systems essential to creating legal responses to environmental vulnerability in light of ecological disasters. That is why this speech focuses on two paradoxical subjects that are to some extent interconnected. On the one hand, the constant need to harmonize a jurisprudence that protects populations displaced because of natural disasters. On the other, granting
that member states search together to find synergies, able to implement, consolidate and investment in innovative technologies that can be tools for combating and protecting in the event of catastrophe and that can be used by all. Without that harmony, we may be developing technology that is aimed at only a few, condemning to misfortune all those who are not involved. The OSCE is a global stage that brings together several highly diverse cultures and countries, and it is the responsibility of all of us to think of this space as a whole that does not leave anyone behind. Thank you. Спасибо. Уважаемые коллеги, я хотела бы проинформировать о том, что список записавшихся на выступление закрыт. И выступающим придется установить регламент не более 5 минут, потому что у нас записавшихся более 10 человек еще. Так, слово предоставляю госпоже Хеде Фрей, Канада. Подготовиться госпоже Мария Франсуа Бечтел, Франция. Thank you very much, Madam Chair. I have to say that this morning was an extraordinary morning for me because I think in the past we have all looked at areas of economic development, environmental sustainability, social development, justice, as separate sort of tranches, as separate silos that we looked at. I think today, more than anything, what we've seen is the interrelationship that is so intricately linked between not only the environment, but between the state and the non-state actors, between economic development and quote unquote, the new war. And I think we need to be able to start thinking about the ways in which we deal with that, because I think in Canada, our principle, our motto, so to speak, has always been peace, order, and good government. And I just wanted to talk a little bit about good government and how the state has a real role to play in actually creating a secure environment for its citizens, not merely by having police and justice and armed forces, but by being able as a state to assist citizens in the real ways in which they can move forward to become autonomous and to become economically sustainable themselves. And I think one of the ways we can see that is that today, with governments finding cost-cutting measures because of deficits and huge debt, that governments are cutting back on the services they give to their people, services such as social services, education, and healthcare. And these are the fundamental building blocks that allow human beings and citizens to be able to take care of themselves, to be able to find good work, and to be able to engage and participate in their nation's economy. Now, when states are no longer able to do that, I think that we see that the way is open for non-state actors, i.e. the people will rise up because they believe that the poverty, the lack of hope, that inability to have access to the things they need to survive and to create good lives for themselves and their families mean that they rise up either against the state or they are able to be exploited by non-state actors. And I think at the heart of all of this is that ability for us to see that link. Because I think it was really important to see what Switzerland is doing about dealing with non-state actors, with private sector, militia, et cetera, who are taking over and helping states to find the old-fashioned traditional security. But the point is, and I think you've made some good points about regulations and a framework within which these sectors can work. But my question is, if the sectors decide that they don't want to work, if organized crime and other areas begin to start providing the security for groups of people because they're exploiting them, what are the consequences? Do these rules and regulations that you are developing, do they have consequences to them? Is there a way to apply justice to those people who do not follow your rules and regulations? And those are questions that I think we have to think about, and I would love to get some answers at some point in time to them. But as the environment also links into environmental degradation,
starvation, drought, etc., the inability of people to feed themselves and to be able to sustain themselves with water, we then see this same thing happening, the ability for non-state actors in conflict to enter so that the state is undermined and that this war, this new type of conflict begins to exist, and non-state people begin to start playing the role in which they take care or not take care of citizens, depending on whether or not they want to exploit certain groups against the other. And women and children are particularly vulnerable in these arenas. And so I think this morning gave us a lot of room for thought, a lot of room to think about how we as parliamentarians learn to think outside the box and to link all of these issues as opposed to the old silo method we had of doing the things that we did. Thank you very much, Madam Chair. Спасибо. Следующее слово предоставляется госпоже Мария Франсуа Бечте. Подготовится Петер Стофер, Канада. Merci Madame la Présidente. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les intervenants de ce matin. Le premier notamment nous a invités à analyser les causes de la violence à travers ses formes à la fois traditionnelles mais aussi nouvelles. On a beaucoup parlé de ces causes et plusieurs intervenants ont souligné, la dernière encore maintenant, le rôle de la pauvreté. Et bien sûr, c'est une analyse ancienne en réalité, que de dire que la pauvreté est un facteur de violence. Mais c'est une analyse que nous devons pleinement faire nôtre. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait l'ONU au moment du sommet du millénaire à Monterrey. Elle a considéré que la réduction de la pauvreté dans le monde était le facteur principal de réduction précisément des inégalités et aussi des violences. Je voudrais revenir brièvement sur deux points qui m'ont été inspirés par les présentations d'ensemble. Le premier intervenant, le professeur Krauss, a dit « Nous sommes maintenant au-delà des conflits traditionnels, et nous sommes dans des conflits après-guerre froide », ajoutant à propos de la guerre froide « Tout cela est terminé ». Malheureusement, je ne pense pas que la guerre froide soit terminée, et le conflit ukrainien en est une illustration tout à fait nette. Aujourd'hui, nous devons répéter avec force à l'OSCE qu'aucune solution n'est possible sans un dialogue avec l'ensemble des parties, que les deux parties principales, l'Ukraine et la Russie, doivent dialoguer ensemble, que l'Ukraine doit être constituée comme une zone ayant un vrai sens pour le continent européen, c'est-à-dire une zone dont la Constitution permet la reconnaissance de ce qui est une dualité. Nous devons dire ici aussi à l'OSCE que l'OTAN et, hélas, l'Union européenne doivent cesser de jouer double jeu dans cette affaire. Enfin, je veux souligner qu'un certain nombre de représentants français, même lorsqu'ils appartiennent à la majorité au pouvoir comme moi, ne sont pas d'accord avec la politique des sanctions à l'égard de la Russie. À cet égard, j'ai noté que le représentant de la Russie a tenu un discours modéré et constructif, et je pense qu'il n'a pas eu tort de dire que les sanctions ne mènent à rien. C'est un dialogue constructif qui doit aujourd'hui être mené, et l'OSCE s'honorerait à pousser vers ce dialogue plutôt qu'à entendre ou accepter un certain nombre de discours qui, encore une fois, ne sont rien d'autre que ceux de la guerre froide et qui ne servent pas, dans l'histoire, l'avenir du continent européen. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir sont les conflits terroristes et leurs effets internes dans les États. Mon pays est un peu en première ligne dans cette affaire, puisque nous avons en France presque près d'1 millier de personnes qui soit ont rejoint, soit reviennent de la guerre sainte, du djihad, en Syrie. C'est un enjeu extrêmement important pour mon pays. Nous venons d'ailleurs de voter une loi sur le terrorisme, respectant l'équilibre avec nos libertés publiques, mais permettant une lutte plus efficace, y compris interne, contre ces effets. Mais là aussi, et j'en terminerai par là, je voudrais insister sur les causes du terrorisme. Je voudrais dire, ça a été dit d'ailleurs par mon collègue Thierry Mariani, je voudrais dire que si l'on n'avait pas eu une politique d'ingérence consistant en réalité à faire sauter
les États au Moyen-Orient, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Il est très important de connaître les causes si l'on veut combattre les effets. L'aventure américaine en Irak a été un désastre pour le Moyen-Orient. De la même manière, l'aventure franco-britannique en Libye a été également un désastre, puisque c'est elle qui nous conduit aujourd'hui à la dissémination des armes et des groupes terroristes via le Mali et la Centrafrique jusqu'en Syrie. Tout cela doit être analysé de la manière la plus claire dans des instances comme la nôtre. Sinon, quelles seraient les tribunes au sein desquelles on pourrait analyser de telles dérives qui ont conduit aujourd'hui le monde, et notamment le monde, disons le continent européen tout entier, à connaître des risques qu'il ne connaissait pas lorsque des politiques aventuristes n'étaient pas menées ici ou là, notamment au Moyen-Orient. Спасибо. Следующее слово Питер Стофер, Канада. Подготовится Могилевская, Беларусь. Thank you very much, Madam Chair. Bonjour tout le monde. I want to thank each and every one of you for the opportunity to speak today. And I'd also like to thank our three presenters. And Mr. Krause, it would be very interesting to hear your views on what role the media plays in all of these discussions we have regarding security in our world. I would like to thank by start recognizing the OSCE's wisdom in understanding comprehensive security to include economic and environmental issues. Recently, I've had the opportunity to travel to Kazakhstan for the first time a few months ago. Kazakhstan is a country where economic affairs and the environment are priorities, and I'm pleased to see that it is present here at this meeting. The people of Kazakhstan have seen tremendous changes since independence. The individuals I've spoken to, from hotel workers, taxi drivers, restaurant individuals, to higher-level officials, have all expressed hope and optimism for their future. I was equally impressed by the rapid economic development in that country. Equally impressive has been Kazakhstan's pledge to promote sustainable development. I understand that the OSCE Center in Astana has been supporting Kazakhstan's objective of transitioning to a green economy. The OSCE is to be saluted for its efforts in this regard. One important focus of environmental action in Kazakhstan has been the management of nuclear waste. In this respect, the interests of our two nations overlap. Notably, we share a concern for nuclear safety and non-proliferation as we develop economic and trade opportunities, and I'm sure that other delegations here today do as well. Through the International Atomic Energy Agency, Canada and Kazakhstan have worked together to upgrade physical protection at Kazakh civil nuclear facilities. Also, Canada has signed a nuclear cooperation agreement with Kazakhstan in August of this year, with the objective of increasing trade in nuclear items and to facilitate joint commercial ventures through the agreement of our two countries, and are committed to ensuring that nuclear material, equipment, and technology is used only for peaceful purposes. And to close, I just personally wish to thank each and every one of you for the opportunity to be able to speak today. I look forward to sharing these experiences, not only regarding best practices regarding economic, security, and environmental initiatives with my parliamentary colleagues, but also, just as importantly, with my constituents back home in Canada. Merci, placebo. Thank you very much. There you go. Спасибо. Слово господину Могилевскому, Белоруссия. Следующему подготовится лорду Боунес. Уважаемый госпожа председатель, уважаемые коллеги, дамы и господа, Республика Беларусь придает важнейшее значение укреплению экономико-экологического измерения ОБСЕ. Вторая корзина является неотъемлющей составляющей концепции всеобъемлющей и кооперативной безопасности ОБСЕ, однако незаслуженно находится на вторых ролях повестки дня нашей организации. Считаем важными дальнейшие шаги по исправлению функциональных и географических перекосов в работе ОБСЕ. В первую очередь за счет усиления экономико-экологического измерения. Проблемы и угрозы в сферах экономики и охраны окружающей среды существуют на всем пространстве ОБСЕ, и, к сожалению, их влияние на ситуацию с безопасностью в регионе ОБСЕ лишь усиливается. Вопросы социально-экономического развития, энергетической безопасности, защиты окружающей среды непосредственно касаются каждого человека, качества его жизни и благополучия. Дополнительное усилие национальных парламентов
а также межпарламентских объединений, в том числе и парламентской ассамблеи ОБСЕ, в этих сферах могут и должны стать реальными практическим вкладом в устойчивое развитие и стабильность наших стран. Именно поэтому делегацией Беларуси было инициировано принятие Ассамблеи ряда резолюций по экономико-экологической тематике. В этом году нами внесен проект резолюции о защите и продвижении социально-экономических прав в регионе ОБСЕ, который был принят на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Баку. Ряд последних событий все больше укрепляет нас во мнении о необходимости дальнейшего повышения внимания ОБСЕ к вопросам энергетической безопасности, которые имеют жизненное значение для всех государств-участников. В этом контексте поддерживаем разработку соответствующих механизмов ОБСЕ по предотвращению и урегулированию энергетических споров и конфликтов, которые бы включали поставщиков, транзитеров и потребителей энергии. Ключевое значение для будущего евразийского и евроатлантического пространства, особенно в контексте построения единого и неделимого сообщества безопасности, имеет сближение интеграционных процессов, в которые сегодня вовлечены большинство стран, участниц нашей организации. Полагаем, что возможности ОБСЕ как диалоговые площадки могли бы быть более активно использованы для налаживания контактов, развития и укрепления взаимодействия между различными интеграционными объединениями и процессами на пространстве ОБСЕ, особенно в экономической сфере. Такая деятельность препятствовала бы возникновению новых разделительных линий на континенте, служила бы цели выстраивания взаимоуважительного диалога и сотрудничества во благо наших граждан. Благодарю за внимание. Спасибо. Следующее слово предоставляю лорду Баунес, Соединенное Королевство. Подготовится Матиас Кочел, Австрия. Thank you very much, Madam Chairman, for giving me the floor. And because I haven't spoken before, I take this opportunity to thank our Swiss hosts for their hospitality and the arrangements which they have made for this meeting. It's quite clear from this morning's meeting and the very interesting keynote speeches that there are all sorts of challenges which are facing us, and that it's clear that those challenges take very different forms, and they're not just military challenges, as we were discussing yesterday afternoon. They clearly can be economic. And may I be specific and not, I'm not going to apologize for taking us back partially to the subject of yesterday. The differences with the Russian Federation over Ukraine has the potential, if not already an actual economic, having actual economic consequences for both sides, particularly over the question of energy supply, a matter which was discussed in, and addressed in some detail in the Istanbul Declaration. So there is a role for us in terms of addressing our own governments to ensure that they give urgent attention to reducing the risks of an energy supply crisis. And it's a role which I believe the European Union particularly should take a lead. The European Union has said that it is in favor of an European Union energy policy. And that must include security of supply. That will involve active engagement with states which are represented here but not yet members of the European Union. And it may involve, and in my opinion should involve, taking a fresh look at priorities. The development of the alternative supply routes, and we've already heard from colleagues from Azerbaijan about the Southern Gas Corridor, and other interconnecting pipelines, especially, and I underline that, especially those that are not dependent upon Russian energy. And even perhaps a revision of some of our attitudes
towards nuclear power. Whatever it is, it has to be a priority. And it isn't a question of dialogue, it's a question of getting on and making some decisions. As indeed should be maintaining the objective of enlargement, particularly in southeastern Europe and the Western Balkans. Whilst entry to membership of the European Union may not be likely in the next 5 years, the drive towards membership, the preparation must go on in line with previous commitments. If we don't, we take a risk, Madam Chairman, of creating a vacuum which other states may wish to fill. I'll be specific, there is already considerable Russian Federation involvement in that particular area. And if the European Union was thought to be turning its back on the area for reasons probably more to do with selfish domestic reasons of individual member states than any strategic thinking, we may just find that we've created another energy supply problem. Thank you, Madam Chairman. Спасибо. Следующее слово предоставляю господину Матиас Коечелс, Австрия. Подготовится госпоже Маргарита Седерфельд, Швеция. Geschätzte Kolleginnen, geschätzte Kollegen, es war heute vielfach die Rede von Klimawandel, von Energiesicherheit, und da möchte ich mir als neutrales Land Österreich schon die Anmerkung erlauben, dass Österreich es geschafft hat, die Energiesicherheit ohne Nuklearenergie sicherzustellen. Wir haben kein Atomkraftwerk, und die Atomenergie ist hier eine Sicherheitsbedrohung aus unserer Sicht in mehrerlei Hinsicht, sowohl in Krisengebieten, wir haben hier die Beispiele aus der Ukraine, wo panzerbrechende Waffen ohne weiteres die Hülle von Atomkraftwerken durchschlagen können. Wir haben aber auch das Thema der Energiesicherheit im Sinne von großen zentralen Energieversorgungsanlagen, wie es die Atomtechnologie darstellt. Hier möchte ich schon die Frage an die Runde werfen: Was ist sicherer in der Versorgung, ein Reaktorblock oder für das gleiche Geld 2 Millionen Photovoltaikanlagen auf den Haushalten, wo man die Menschen und die Bürgerinnen und Bürger unabhängig machen kann? Das ist eine Frage der Energiesicherheit. Es geht eigentlich auch darum, dezentrale Energiespeicherung vorzunehmen statt zentrale Energieversorgung. Hier Photovoltaik, erneuerbare Energie, Windenergie, kombiniert mit Elektromobilität, also mit Speichern in jedem Haushalt. 1 Million Energiespeicher, 1 Million Elektroautos, das sind Energiespeicher, die in Krisensituationen sehr, sehr dienlich sein können und die Stabilität garantieren, die Sicherheit garantieren. Wir brauchen nicht Fukushima zitieren, wir brauchen nicht Tschernobyl zitieren, Sie kennen alle die Probleme. Ich möchte jedenfalls mir die Anmerkung erlauben, dass der weitere Ausbau der Atomtechnologie eine Sicherheitsbedrohung darstellt, dass es aber auch eine Bedrohung in wirtschaftlicher Hinsicht darstellt. Wir haben die Diskussionen in vielen Ländern der OSZE. Finnland kann wahrscheinlich einiges berichten von massiven Kostenüberschreitungen beim Ausbau der Atomkraft. Weißrussland wird jetzt einen 10 Milliarden Kredit von Russland bekommen, wurde ja verkündet. Sie können jetzt schon damit rechnen, dass die Kosten nicht eingehalten werden können. Und in Großbritannien die Debatte um Hinkley Point C, wo man auf 35 Jahre massive staatliche Garantien abgeben muss, die weit über der Förderung zum Beispiel der Windtechnologie in Österreich liegen, spricht nicht gerade für die Markttauglichkeit der Atomkraft. Und da möchte ich diesen Themenaspekt in Zukunft stärker auch hier auf dieser Versammlung berücksichtigt wissen. Dezentrale Technologien im Sinne der Energieversorgungssicherheit und nicht einzelne Großversorger, die eigentlich auch in Krisenzeiten mehr Verunsicherung schaffen. Danke sehr. Спасибо. Следующее слово Маргарита Седел, Швеция. Госпожа. Thank you, Madam Chair. Господину Пиццашвили, Нидерландия. Thank you, Madam Chair. Distinguished parliamentarians, I would like to focus on the topic of the way where war are performed these days. As Professor Krauss said in his speech, the war is performed in different ways today than before. And I think one way we could look upon what's going on in our neighbor area is the situation in Ukraine. We could see that countries are in a conflict that, to speak very clear, for example, Russia says it's have nothing to do with the conflict. I would like to stress
one very important thing that actually could be a way to prevent such conflict. It's the weapon. Just as Professor Cross said, there are 990 million weapons in the world. It's a huge amount. Some of them, do we know where they are? Some we don't know. We don't know the way, the route, where are the weapons going. I would like to mention what we could do as parliamentarians also. We could really assist here to support the Arms Trade Treaty. The Arms Trade Treaty was negotiated in United Nations the summer of 2013. All the countries in European Union have ratified and also implement the Arms Trade Treaty. I think if more countries really support and ratify and implement the Arms Trade Treaty, it will also be possible to really know where do the weapons go, what route do they go. People are killed, but the weapon do never die. That's why it's so important to have a regulated trade, all from the beginning to the end for the weapon. Thank you, Madam Chair. Спасибо. Следующее слово предоставляется господину Писашвили, Нидерланды. Подготовится госпоже Катя Кеул, Германия. Thank you, Madam Chair. We enjoyed the introductions this morning very much. I would like to pose questions to Professor Kraus and Ambassador Winkler by raising the issue of the impact of their introductions on the law of armed conflict. It has taken us a considerable part of the 20th century to arrive at a public regulation of warfare, to have rules for the conduct of warfare, and also to design a body of international humanitarian law, the core of which is to make a distinction between civilians and combatants. Well, we are here very well hosted in Geneva, which is the city of the Red Cross. So my question to both gentlemen is, what are the implications for international humanitarian law from the shifting phase of violence and from the public-private partnerships between the military and private security companies? What impact should that have, could it have, on a reformulation of the laws of warfare and of international humanitarian law? Thank you. Спасибо. Следующее слово госпоже Катя Кеул, Германия. Подготовится госпоже Рабиат Арсланова, Азербайджан. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich auch zunächst ganz herzlich bei den Referentinnen und Referenten für die sehr spannenden Vorträge bedanken und mit meinem Wortbeitrag besonders an den Vortrag von Herrn Professor Krause anknüpfen, der uns mit ganz bemerkenswerten Zahlen vor Augen geführt hat, dass es weltweit mehr Gewaltopfer in Nichtkriegen als in Kriegen gibt. Und ich möchte daran die Frage anknüpfen, was das für uns bedeutet hinsichtlich unserer nationalen Streitkräfte, für die Ausrüstung und Ausstattung von militärischen Streitkräften. Wenn der Frieden in der Welt demnächst nicht mehr verteidigt werden muss gegen staatliche Akteure, sondern vielmehr staatliche Akteure unterstützt werden müssen, ihr Gewaltmonopol durchzusetzen. Das zeigt ja auch im Prinzip die Erfahrung der letzten Jahre. Dort, wo die internationale Gemeinschaft gegen staatliche Gewaltregime vorgegangen ist, hat es am Ende dazu geführt, dass wir dort jetzt Situationen vorfinden, in denen noch weit größere Gewalt und noch mehr Todesopfer die Konsequenz sind. Das heißt, wir müssen uns doch fragen, was brauchen unsere nationalen Streitkräfte in Zukunft für Fähigkeiten oder auch für Ausrüstung für diese völlig anders geartete Aufgabe, wenn wir also viel mehr uns über Entwaffnung von nichtstaatlichen Kräften Gedanken machen müssen, als über die Bekämpfung von staatlichem Militär.
Und wenn diese Aufgabe auch viel mehr damit verbunden ist, dass man sich mit Akteuren auseinandersetzen muss, wie sie eigentlich bislang eher die Polizei zu tun hatte in diesem Bereich. Sie erwähnten die organisierte Kriminalität. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns bei den Debatten, die wir jetzt haben, nicht nur in der EU und in der NATO, sondern darüber hinaus auch, wie wir bei unseren sinkenden Verteidigungsausgaben uns zukünftig aufstellen, diese Erkenntnisse, die Sie uns hier heute auch unterbreitet haben, in einer strategischen Art und Weise einbeziehen. Ich glaube, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Vielen Dank. Спасибо. Госпожа Рабиат Арсланова, Азербайджан. Подготовиться господину Дюгарме Денис, Бельгия. Спасибо, уважаемый председатель, уважаемые коллеги. В этом зале находится немало парламентариев, чьи страны страдали и страдают от угрозы экологического терроризма. За последние десятилетия террористическая угроза приобрела качественно новое содержание. Появилась новая волна терроризма, экологический терроризм. И каждый год, накануне 6 ноября, Международного дня ООН по предотвращению эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, Азербайджан вновь привлечет внимание международной общественности к проблеме ущерба, причиняемого окружающей среде во время вооруженных конфликтов, как страна, чья территория оккупирована и находится под постоянным экологическим прессингом захватчиков. Результат – ухудшение экосистемы всего региона и не только. Неразрешенные конфликты в регионе ОБСЕ, помимо того, что являются серьезной угрозой безопасности и стабильности, представляют собой и мину замедленного действия, разбираться с которой будут наши потомки. К примеру, для стабилизации критического экологического положения на оккупированных вооруженными силами Армении территории Нагорного Карабаха и прилегающих 7 районов уйдет не 1 десяток лет. Потому что в Нагорном Карабахе созданы так называемые ядерные зоны. В бочках упакованные, отправленные с территории Армении в спецящиках, отходы хранятся в специальных ямах. Многие деревни превратились в ядерные кладбища. И много можно говорить еще о биотерроризме, который проводят армянские оккупанты. Положение усугубляется с каждым днем. Правительство Азербайджана неоднократно привлекала внимание международной общественности к бедственному экологическому положению. Результатом стала принятая 7 сентября 2006 года на 60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 6-й по счету резолюция со времени начала конфликта. Мы, делегаты из Азербайджана, не раз поднимали данный вопрос на парламентской ассамблее ОБСЕ. К великому сожалению, результатов нет. А сегодня Армения, помимо тактики выжженной земли, применяет также и тактику земли затопленной, целенаправленно используя ресурсы Сарсангского водохранилища. Мы только что услышали угрозы представителя армянской делегации, и это не только слова. Так, марионеточный режим и его хозяева из Еревана осенью и зимой периодически забрасывают воду в реку Тертер и в слишком большом объеме, тем самым затапливая земли, разрушая дороги. А когда сельское хозяйство нуждается в воде, перекрывает его. Сарсангское водохранилище построено в 1976 году на территории Азербайджана. Сегодня она оккупирована армянами. И запущенность оборудования и длительное отсутствие техконтроля – это факт. И простой человеческий фактор может привести к разрушению дамбы, что в свою очередь в течение 2 или 3 часов оставит под многометровой волной воды сразу несколько районов Азербайджана. Вот о чем говорил и грозился нам господин Гиямян. Данная трагедия, к сожалению, ожидаема, потому что у армянской стороны нет ни возможности, ни интереса производить ремонтно-восстановительные работы на плотине, находящейся в аварийном состоянии. Страшно даже представить, что Сарсангское водохранилище потенциально может сыграть роль сверхоружия, что-то вроде оружия, к которому в отчаянии стремился Гитлер к концу Второй мировой войны.
Однако при подобном стечении обстоятельств это будет просто катастрофа, а не природный катаклизм. Мир слишком мал, чтобы обезопасить себя в конкретном регионе. Угроза Армении, угроза армянской делегации направлена не только против Азербайджана, но и ко всему международному сообществу. И конкретно бы я хотела сказать вот о чем. О Метсаморской, значит, станции. Метсаморская станция получает топливо из других стран. И на отдельных лайнерах, на отдельных самолетах прибывает в Армению, в Метсамор, это уран, топливо. Представьте на минуту, что именно если произойдет что-то с этими лайнерами, что будет с теми государствами, над которыми пролетают самолеты. А насчет Метсаморской АЭС, об этом можно говорить очень многое. Старая, требующая работы атомная электростанция. И если произойдет, не дай бог, никому не желаю, авария, то что будет и с регионом, и не только с регионом, потому что взрыв атомной электростанции повлияет на очень многие регионы, на жизнь очень многих регионов. Давайте подумаем об этом. Мы говорим очень много, но давайте конкретно будем рассматривать те процессы, которые происходят в конкретных регионах, особенно в Азербайджане. И еще раз хочу напомнить представителю армянской делегации. Вчера после моего выступления мой адрес, он высказался очень нетактично. Уважаемый Гигамян, есть политический этикет, политическая вежливость. Естественно, в рамках хотя бы парламентской ассамблеи ОБСЕ надо четко придерживаться этой тактики. Спасибо за внимание. Спасибо. Следующее слово предоставляю Денис Дюгарме, Бельгия. Merci Madame la Présidente. Nous avons, au niveau de la délégation belge, été assez sensible à ce qui a pu être exprimé en début de matinée par le professeur Kraus, compte tenu portant sur la problématique de l'origine de la menace. La menace, évidemment, a changé de visage, s'est modifiée, et en effet, les entités qui portent la menace ne sont plus des États, sont des organisations principalement terroristes. Aujourd'hui, nous en savons quelque chose en Belgique, nous qui avons été frappés par un attentat commis par un Returnees de l'État islamique en Belgique en mai. 4 personnes ont été abattues au musée juif de Bruxelles. Aujourd'hui, naturellement, nos pensées vont au Royaume-Uni et à la famille de M. Henning. Et donc, bien entendu, nous avons un rôle à jouer en termes au niveau de dialogue, d'échange au niveau de l'OSCE, mais sans doute que l'heure, en effet, n'est plus là pour ce type de démarche aujourd'hui. Et c'est pour ça que la Belgique s'est engagée dans le cadre de la coalition internationale qui doit frapper l'État islamique. Néanmoins, au niveau de l'OSCE, en termes de dialogue, nous avons sans doute par rapport à cette problématique encore beaucoup à faire. Premier point, nous devrions veiller à continuer à accentuer l'échange entre nous pour ce qui concerne les informations par rapport à ces menaces liées aux Returnees. Nous devrions veiller à interdire, à sanctionner mieux les individus qui partent rejoindre un certain nombre d'associations terroristes. Nous devrions nous voir garantir davantage la collaboration dans le cadre de cette problématique des pays frontaliers. Nous devrions veiller à empêcher collectivement la vente d'armes à ces organisations. Nous devrions veiller à mettre la pression suffisante sur les pays qui continuent à faire du commerce avec ces organisations terroristes, qui continuent à acheter du pétrole à cette organisation terroriste et à la rendre aujourd'hui 10 fois plus riche qu'Al-Qaïda. Nous devrions veiller également au sort des réfugiés en Syrie. Bon, évidemment, quand on parle réfugiés, on pense aussi Ukraine aujourd'hui et
la problématique humaine, le sort de ces réfugiés doit naturellement rester au cœur de notre réflexion, de notre démarche au niveau de l'OSCE. Voilà ce que j'avais à dire, mais je ne pourrais pas naturellement terminer, Madame la Présidente, sans faire écho à ce qui a pu être dit par la collègue française qui nous indiquait qu'elle estimait que les sanctions à l'encontre de la Russie dans le cadre de cette crise n'étaient pas la bonne voie. Je voudrais dire au niveau de la Belgique que nous considérons que les sanctions prises par la Russie à l'encontre des pays de l'Union européenne n'est pas non plus la bonne voie, estimant que le commerce, les échanges demeurent naturellement le socle fondamental à la stabilité et à la paix. Je vous remercie. Спасибо. На этом мы заканчиваем дебаты. Мы хотели бы прослушать наших докладчиков, чтобы они прокомментировали выступление и ответили на вопросы. Пожалуйста, первым слово предоставляю господину Кейтс Краус для комментария. Thank you. This was a very interesting discussion with a lot of points that go well beyond the comments I made, but I do have perhaps 3 or 4 very short things to say. The first, with respect to the economic dimensions of contemporary conflicts, many people mentioned the role of trade and growth and the question of poverty reduction. I think this is critical, but I would also underline that what we know is that one of the strongest root causes of conflict and insecurity is inequality, and inequality can be exacerbated by policies that may promote growth or trade. So we need to address not just absolute poverty, but try and understand the way in which inequality of access, opportunities, and incomes has an impact. The second point with respect to international humanitarian law, this is an important question, and there are many people in Geneva who are struggling with how to deal with the application of international humanitarian law to non-state armed groups who in theory are covered by this, but how to make their respect for international humanitarian law effective. I think this is an uphill and very difficult struggle, and many of the contemporary incidents, including the ones that our Belgian colleague just referred to, reflect the lack of respect and maybe even the diminishing respect for basic principles of humanitarianism and humanitarian law. And I know Peter Maurer will take this theme up tomorrow. But there's also another aspect, which is whether or not we have appropriate legal instruments to deal with and cover some of the forms of violence that are not covered by traditional armed conflicts. Is the conflict in Mexico, is the 40,000 casualties and deaths in the drug war, or is this an armed conflict in international law? Many people do not think so, but it's also clear that traditional criminal law, national or international, is not adequate to deal with this. And so there is a gap, a legal vacuum in which I think there needs to be some work. On the issue of the arms trade treaty, I can only echo the comments of a Swedish colleague and presenter who highlighted the importance of this treaty, which I believe, in fact, will actually come into force in late December this year. It has received the required 50 ratifications, and it will be important to proceed towards universalization of that treaty as a means of increasing transparency on the flow of weapons as part of building peace and security. But in addition, we also need to pay attention to the security and safety and effective stockpiling of existing stocks of weapons that may be loose within states, may be acquired by non-state armed groups, and can have an equally strong destabilizing impact. So it is not just the arms trade that needs attention, but we need to tackle existing stockpiles and sometimes even surplus stockpiles of weapons. And then finally, the most difficult question was posed by our German colleague, which is how do we adapt our institutions, and in particular armed forces, to deal with some of the new challenges. And I know that there are many people in national armed forces who are attempting to cope with so-called operations other than war, including how do you engage armed forces in post-conflict peace building in an effective way. I think the experiment in Afghanistan that engaged many countries around the world in
provincial reconstruction teams was only a partial success, and we need to draw some important lessons from that for how we can help train and equip and make operational armed forces working in these complex conflict zones. But we can also look elsewhere at the Brazilian experience of using essentially counterinsurgency techniques to pacify the favelas and take them back from the drug gangs, which is a local military application, if you will, done by police forces. And I think there needs to be a lot of attention to the way in which we can use police type of forces in ways that can build better security and safety without necessarily turning them into miniature armed forces that could be used against populations as much as to provide protection. Thank you very much for those comments, and I think it was an interesting discussion, which I took away some lessons from. Спасибо. Следующее слово, товарищ Теодор Винклер. Господин Винклер, посол. Thank you, Mrs. Chairperson. Let me make a comment that tries to sum up some of the thinking that stands behind these PMSCs and other regulations. We are living in a world that is quickly globalizing. We are confronted with challenges that are new. We are confronted with an increasing role of non-state actors, particularly also economic actors. Let me cite the example not only of the private military and security companies, but for instance, internet providers, the Yahoos, the Microsofts, the Googles of this world. These are actors that stand outside or risk to stand outside national legislation. There is not only an increase, however, of the challenges of the number of actors, non-state actors involved, but there is an acceleration of time. Things move simply more faster than legislation-wise regulations for these systems can be adopted. And then there is a fourth gap, there is an emotional gap. Things change faster than people can adapt to emotionally. This creates tension. This is an environment that it is not well suited for traditional international law, the great conventions that solves once and for all the problems in area A, B, or C. In this world, which moves faster, which includes more people, which creates time constraints, Switzerland and several other states have chosen to take the road of soft international law, of not the big convention, but of the alliance of the able and willing to try to close the regulatory gap that is threatening to result between the evolution of the reality and the ability of the system to provide normative answers. The private military and security document, the Montreux and document and the related code of conduct are just the first example of the road ahead that is probably ours. The next area that cries out for regulation is clearly cyber and the future of the internet. What are the rights of the state? What are the responsibilities of the internet providers? How can civil society make its interests heard? These are multi-stakeholder processes that are needed to solve quickly and elegantly questions that are of a burning order. These will be posing new challenges to parliaments, because it will less be the parliamentary work is axed on the principle of the big conventions that can be afterwards ratified. Here, new challenges are also emerging for the work of parliaments, and institutions like DCAF have been created to help you in this process. Thank you very much for your attention. Спасибо. Следующее слово предоставляем госпоже Дезидер Швейцер. Thank you very much, Chair. I want to touch on a few points, 3 or 4.
sustainable energy, supporting the diversification of the energy mix and focus, stronger focus on sustainable energy was obviously an important role the participating states wanted to give to the OSCE. That's why we had these two decisions in Kiev, and we're working on supporting the participating states and implementing them. It was also mentioned that that inequality of access, impact, and opportunities is an important issue, and we also see that in the relationship of men and women, and we are conducting several activities to empower women in the water sector. That will be a new activity, and also economic empowerment of women by developing women's entrepreneurial skills and so on has been on our agenda since 2011, when the Ministerial Council developed a decision on this topic, and so we are since then active in this field. And good governance was mentioned as an important and cross-cutting issue, and I wanted to share with you that our next economic environmental implementation meeting for the second dimension that will happen in October in Vienna will provide an opportunity for all our countries to show how, because the topic will be economic, environmental, good governance, how they have taken the commitments they undertook in various decisions, but last in Dublin, on board, and what they did to change national legislation, etc. And my very last point, the topic of disaster risk reduction was extensively covered. You know that we had 3 meetings of the Economic Environmental Forum, and of course all the recommendations that came out of this meeting throughout the year, they will also go into a political document that will go to the Ministerial Council in Basel, and if participating states decide so, adopt it and design the way of the OSCE, how the OSCE should further go ahead in this area. Thank you. Спасибо за комментарии и ответы. Теперь переходим к завершению. Хочу выразить благодарность. Спасибо всем выступающим за их вклад в работе нашей сессии. Мы имели достаточно продуктивную сессию, уложились ко времени. Заседание закрывается. До новых встреч. Хотела бы всех вас пригласить от швейцарского представительства на обед в ресторан. И осенью ожидается проведение международной конференции в нашей стране. Хотела бы пригласить всех на тему «Роль парламента, продвижение женщин в рамках Пекин +20». Спасибо. До свидания. До встречи. Весной следующего года. Прошу прощения, весной следующего года.